হ্যালো, গুড ইভিনিং স্যার। আমরা খুব খুশি যে আজকে সবার মধ্যে, ইনফ্যাক্ট স্টুডেন্টসদের মধ্যে আজকে আমি আমাদের ভীষণ আমাদের কাছের মানুষ এবং ভেরি ভেরি ফেমাস ফ্যাকাল্টি আমাদের সিদ্ধার্থ স্যারকে আমরা পেয়েছি। অ্যাকচুয়ালি a good wine needs no bush, actually it's often said. He doesn't need any introduction, but still, in fact, the student should know that who he is actually. Let me tell you, students and the respected guardians, that he is our honorable and very very respected faculty of IG Career Institute. উনি আমাদের IG Career Institute বায়োলজি ফ্যাকাল্টি। আজকে আমি ওনাকে স্পেশালি আজকে ওয়েলকাম করেছি যে তোমাদের সাথে কিছু তোমাদের উদ্দেশ্যে স্টুডেন্টসদের, বিশেষ করে 2023-এ যারা নিট পরীক্ষার্থী, যারা নিট অ্যাসপিরেন্টস, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। তো ইনফ্যাক্ট উনি নিজেই মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট, থার্ড ইয়ার, and after few years there'll be a special epithet should be added in front of his name. We should have to call Dr. Siddharth Dey. So Siddharth sir, welcome. In fact আমরা খুব খুশি। ইনফ্যাক্ট আজকে কতগুলো প্রশ্ন ইনফ্যাক্ট আপনার সামনে আমরা এসে নিয়ে এসেছি, এবং যাতে স্টুডেন্টসরা খুব উপকৃত হয়, স্পেশালি যারা 2023-এ যারা নিট পরীক্ষার্থী, ভীষণই পাজলড লাগছে ওদেরকে, ভেরি 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 পাজলড অ্যাকচুয়ালি। তো প্রথম যে প্রশ্নটা আমি রাখবো যে সিদ্ধার্থ স্যার, 18,72,000, 18,72,000, 18,72,000 स्टूडेंट इस बार इनफैक्ट 2022 में नीट एग्ज़ाम दिए थे। सो इनफैक्ट एंड एज यू नो दैट एज वी ऑल नो, एज पर स्टैटिस्टिक्स कंसर्न, 0.1%, that means less than 1% student they got chance to study in government college, either national medical college or state medical college. तो इसके पीछे राज क्या है, इनफैक्ट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एक्चुअली? এই এত কম পার্সেন্টেজ, সবাই তো জানি এনসিআরটি পড়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়, এভরিওয়ান নোজ দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস দ্যাট দ্য কোয়েশ্চেনস কাম ফ্রম এনসিআরটি। হোয়ার ইজ দ্য প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি? কি সমস্যাটা? সো বেসিক্যালি তো আমরা জানি এটা একটা এনসিআরটি বেসড এক্সাম, এনসিআরটি থেকে পড়া হয়, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স points was one direction only, that right. 18 lakh students give exam and around 20,000 students will actually make it, exactly. 1% or less than that. Right. So people might assume that you have to have this extra talent, this extra intelligence, or this extra bit of knowledge which will help you crack the exam. Absolutely. Which is just taking the examination in statistics by its face value. But the truth is far from this, right? It's an examination where there is some clear-cut rules from where you have to study, how much you have to study, and what you have to study. Right. And the problem is, these rules are not in the open, right? Not everyone knows from where you have to study, or even if they know, like from which books you have to study, they don't know that how much you have to study or how you have to study. Absolutely. And it doesn't matter whether you are an average student or you are some highly talented person with photographic memory, it doesn't matter. What matters is whether you know the right path or not, whether you know the right things to follow or not. So, let me give an example. Okay. Sorry for the interruption, sir. Another question which is right now lurking in my mind, and that is that is it really possible to get chance in or cracking the NEET 2023 only by studying NCERT book, or should students study something different books or additional books for enriching their knowledge? এনসিআরটি পড়লে কি হয়ে যাবে স্যার? ইনফ্যাক্ট নাকি ওদেরকে কিছু আলাদা বই পড়তে হবে বা সামথিং? কি আপনার অভিমতটা কি? So I was eventually coming to that only. So basically the question that comes in everyone's mind is whether NCERT is enough or not. The answer is simple. The knowledge given in NCERT is sufficient to get even 360 out of 360 in biology, right? The knowledge is sufficient. And what do you think about physics and chemistry? Although it is not your part actually, যদি এটা আপনার পার্ট নয়, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ক্ষেত্রে আপনার যদি একটুখানি জাস্ট খুব সংক্ষেপে আপনি টিপস দেন, মানে physics and chemistry, obviously I think it's obvious, physics the NCERT book is huge. There is huge amount of theory given in the physics NCERT book. Okay. And it's a waste of time to read from that. Okay. In physics you have to get your concepts right and practice as much MCQ as you can. Right. In chemistry the same thing goes for physical chemistry. Okay. Right. And for organic chemistry I think it's
enough, sufficient if you read from NCERT And for now, NEET. what is in biology? See, obviously, your biology preparation, the method you'll follow is much different from physics and chemistry. As because it occupies the lion's share of the portion. Because out of Not only 70 that, Mm. the subjects are different, right? Mhm. So if you are practicing to become a cook, Mhm. you cannot follow the routines of a blacksmith. What an analogy! Right. Excellent. That's why. See, we do biology it. is all about theory, right? Yes. If you know the theory, you will tick the option. You have to memorize the theory. Right. Physics is not like that. Even if you know the theory of a particular formula or a particular law properly, and you don't know how to apply it in a numerical sum, Mhm. then it will not be sufficient. Right. No one can teach you Uh-huh. how to solve a sum. Exactly. While a biology faculty can teach you how to solve a biology question. Right. It's different. One is about memory and one is about critical thinking. It's a completely different ball game. Of course. That's why if you say that no, in biology, in physics, I'm just learning the concepts and I'm without studying the book, I'm able to solve the sums. Then biology it will not be like that. I'm sorry, biology you have to study, and what we will study, your question will come from there only. In physics, whatever concepts you will do, your question will come based on that. So first try to differentiate both the things and learn the difference. Then you should approach. In fact, no, আমি এই সঙ্গে আরেকটা কথা বলতে চাই in addition to that मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ इसी सिलसिले में क्योंकि जो बच्चे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं actually फिलहाल in fact now the students who are right now studying with the IGKR Institute or who are under you actually, to be very honest, to be very candid, we are watching that they are performing brilliantly. In fact, এবং আমরা আশা রাখছি, we are hoping against hope that they will definitely make a good score in 2023 NEET examination. It is our hope. Although the exam hall is quite different actually. It's a one-day match. একদিনের ম্যাচে কি খেলবে বাট স্টিল ওখানে টেম্পারমেন্ট অনেক ফ্যাক্টর করে। টেম্পারমেন্ট ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্টর। এখানে যারা আমাদের কাছে নিট পড়তে এসেছেন অনেকেই আছে 2022 সালে তাদের পারফরমেন্স কিন্তু মোটেই ভালো নয়, খুবই কম। বাট স্টিল আপনার স্পর্শ পেয়ে, আপনার টাচ পেয়ে, ডেফিনেটলি ইনফ্যাক্ট নাও উই হ্যাভ টু এগ্রি দ্যাট নাও আমরা সেটা ওয়াচ করছি এবং স্টুডেন্টসরা সেটা ফিল করছে, স্টুডেন্টসরা ফিল করছে এবং ইনফ্যাক্ট আপনার তারা দে আর রিয়েলি এনজয়িং দ্যাট এবং আপনিও এত সুন্দর করে তাদেরকে আমাদেরকে হ্যান্ডেল করছেন এবং ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং इसके पीछे राज क्या है? See, some of the students I have seen that they are talented people, right? But they have not scored good marks in the previous NEET. The reason being, I am giving a very good analogy, right? In cricket, you have to hit the ball. Right. In baseball also, you have to hit the ball. What's the difference? In baseball, you practice hitting the ball. Right. A baseball player can hit very hard. Right. If he tries to do the same thing in a cricket match, will it work? No. He can mistime it, he can get caught. Yes. There are students who have studied not only NCERT but there are other big books like the Sijon, very famous for among ISC students, right? Yeah. They have studied that. Right. And let me tell you something. Will that work ultimately? Let's discuss that. I will come to that eventually. Yeah. Let me tell you something that there are around 18 lakh students. Yes. Out of which at least 6 to 7 lakh students are there. I am taking a very conservative assumption, right? Who have access to NCERT books, Right. along with all the big books in the world, Right. with Jio and other our telecom industries making NEET cheaper. Absolutely. You can get PDF of any book. Right. Now, what's the problem? Exactly. The problem is it's not like your any other examination which you have faced till now in your boards or in your school. Here, in single day, within 3 hours, you have to prepare the syllabus of class 11 full, class 12 full, and of 3 subjects. Right. So you cannot burden yourself with different type of other knowledge. Exactly. For example, this is my recent experience. I gave one question in this examination where I asked that which of the following statements is right and wrong. Okay. The question was like that, and there was one statement that the protonym of mosses, the filamentous algae and the fungi, all of them they divide by fragmentation. Right. This is a direct line from NCERT first chapter. Okay. Now, of course, those who have read biology properly, those who have read plant kingdom, they will know that mosses is a part of bryophyte and protonoma is a stage of mosses, and they divide by fragmentation. Right. Filamentous the algae divide by fragmentation. Right. Those who have read plant kingdom, the algae they know that. Those who have read fungi they know that.
Now one who is trying to attempt that question by that knowledge, that thing, okay, I have filamentous algae, I have read somewhere, Right. fragmentation. Right. I have read also about this bryophyte, which is your Right. mosses, their protonoma. Right. They will somehow get the answer right after thinking around 2 to 3 minutes. Right. Now one who don't even know what a protonoma of moss is, Right. but they have read that line directly from NCERT, Right. and their teacher have marked that line in their book. Yes. Now how can this person, who is just by seeing, understanding, okay, this is right, and without even thinking, just by reflex action marking the option in a matter of jiffy, how can a person who has the knowledge and who has taken 5 minutes to answer this question compete with that person? Never. It's all about time, right? They are squeezing you in time department. You have to understand that knowledge is not hard to gain, but what knowledge is important, what knowledge is time saving, what knowledge is what from which source the questions are directly taking the lines, Right. so that it helps you to remember more easily. Right. You have to know that properly. Right. And what do you think about the tenacity of the student? So don't you think that very recently you have been observing that the students have been suffering for lacking tenacity actually. उसको tenacity बहुत lack कर रहा है in fact because tenacious students जो studious तो होना ही चाहिए student को definitely obviously, but studious के होने साथ साथ उसको merit भी होना चाहिए. तो merit, study and tenacity is a combination of all three. Don't you think that in the combination of these things can yield a very good result? See, merit is important, right? But see, merit and intelligence is not like it's not very black and white area, right? Okay. There is a different grade of intelligence. Some people have IQ of 140, some people have around 100, some people have around 120. Now suppose for NEET examination, if you have an IQ of 80, it's sufficient. Right. Now one with the IQ of 120 may have an additional advantage to a person having an IQ of 80 in another examination which requires that amount of high IQ. Exactly. But where the IQ is required IQ is 80 only, where Right. you don't have to need that much intelligence. Right. Then the person with that 120 IQ doesn't have any additional advantage. Absolutely right. But while the person with 80 IQ who has the right sources, who is following the right techniques, as I said, there are certain set rules from where you have to study, what you have to study, from which sources you have to study, Right. how much you have to study, and also how you have to attempt the questions. Exactly. These rules are there, but they are not in the open. Right. In the open, you will just get the syllabus. Exactly. So those who know the rules, Ah. those who know Ah. the system, Yes. they will always have an advantage. It's Yes. about whether you know the rules or not, whether you know the techniques or not. Yes. Talent is always there, right? Talent will always be there. এবং সব থেকে বড় কথা আমার যেটা অ্যাডিশনালি মনে হয় যে এই টেকনিকটা যেটা আপনি বললেন যে রুলস, এই যে চাবিকাঠি দ্য কি, এই কিটা সেই আমার ডোরটা কোন কি দিয়ে ওপেন হবে সেটা সেই জানবে ভালো করে যে নিজে নিট কোয়ালিফাই করেছে. As you are the biggest example in front of us, actually that's why that I called you in front of the students যে আপনি নিজে ডাক্তারি করছেন এখন, in fact you yourself got qualified in fact so with a handsome score, in fact it's a brilliant score, you are the student of National Medical College, so you yourself know that what is the key factor and which key will work ultimately. So don't you think about that? So basically, I believe that I am not someone who has very high IQ or who has, what to say, some that is your, high level of that's critical your, thinking. that's your magnanimity Right. actually. সেটা No, it's fact. Basically, the fact is what I believe. It doesn't matter how much intelligence you are or how much knowledgeable you are, right? There may be many people who are more intelligent than me, but they have not made it to the medical college, yes. right? Right. What I believe, what I did right was that I figured out the right technique. Yeah, the technique. I was both lucky. I had to put some hard work, right? I have also studied. See, I require my students to study from NCERT. I teach on NCERT, but to come to that conclusion, I have to study a lot of books. Right. Even for revising one chapter, I remember in days in my class 12 and 11, Yes. when I have spent around 7 to 8 hours just for blank reading of a single chapter. Exactly. While in NCERT, if I would have devoted the same amount of time for NCERT, I would have read the whole book by that time. Right. So basically, I had made certain mistakes, and I was lucky enough to rectify them. I was lucky enough to go through the examination and understand what is right and what is wrong. Absolutely. And after that, through several trial and error, I actually was able to find out the rules.
And basically these rules are not easy to even jot down, right? Yes. It actually takes months and years to even get the grasp of the rules. Absolutely. How you have to study the NCERT. Absolutely, you have to be seasoned enough actually. Otherwise, you can't. Don't expect. So it's not like that whether you're not an average student or whether you're a highly talented, meritorious student. Right. You need the right guidance. Absolutely. এইটাই হচ্ছে আপনি সর্বশেষ যে একটা গোল্ডেন কথা বললেন যে you students, you just listen to this word that you need a proper guidance from a proper guide. A guide can just show you the right path. Just like that, এটাই সব থেকে বড় কথা যে স্টুডেন্টসদের একটা প্রপার গাইডেন্স দরকার। এই গাইডেন্সটার জন্যই তারা হন্যে হয়ে ঘুরছে। আমরা জানি স্যার, অনেক জায়গায় তারা হন্যে হয়ে ঘুরছে, তারা প্রপার ট্রেনার পাচ্ছে না, তারা ফ্যাকাল্টি পাচ্ছে না, তারা ইনফ্যাক্ট মানে ভীষণ তারা একটা ডিপ্রেশনের মধ্যে চলে যাচ্ছে। তো তাদের জন্য আমি একটাই কথা বলবো, ইনফ্যাক্ট এরকম আমরা সুন্দর সুন্দর ভিডিও ইনফ্যাক্ট তাদের সলিউশনের জন্য আমরা আসবো এরকম মাঝে মাঝে। আজকে আমরা স্যারকে পেয়েছি, আমরা সত্যি উই আর ব্লেসড এনাফ অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা স্যারকে মাঝে মাঝে আনবো এরকমভাবে তোমাদের উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা স্পেশাল আমি কথা বলি যে যদি তোমাদের কোনো রকম কোনো বায়োলজির কোনো হেল্প লাগে বা বায়োলজির জন্য যদি কোনো রকম তোমার অ্যাসিস্ট্যান্স লাগে, আমাদের এখানে 2023 এর ক্লাস ফুল সুইংয়ে চলছে। দ্য ক্লাসেস আর গোয়িং ইন ফুল সুইং। সো ইফ ইউ নিড এনি কাইন্ড অফ হেল্প, ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর নট এবল টু ইনফ্যাক্ট শর্ট আউট দ্য প্রবলেমস অফ বায়োলজি, ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি, আমাদের সব 3টে সাবজেক্টেরই ক্লাস হচ্ছে ফুল সুইংয়ে। আর স্পেশালি বায়োলজির কথা আমি বলছি, কেন বায়োলজির নিচে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। এই জায়গাটাতে কিন্তু অনেকেই খুব রিল্যাক্ট করেছে এবং আমরা দেখেছি 2022-এও যারা আমাদের কাছে জয়েন করেছে তারাও এই কথাটা বলেছে। সো উইদাউট এনি হেজিটেশন, উইদাউট এনি ডিলে, বেশি লেট করবে না। আশা করি স্যারও এটা বলবেন যে আমাদের সিলেবাস কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে, পরে কিন্তু এটাকে কভার করা কিন্তু, কারণ হাতে আর মাত্র স্যার মনে হয় 10 মাস সময় আছে, 10 মান্থস সময়, 10 to 11 months ম্যাক্সিমাম। জুলাই মাসে যদি পরীক্ষা হয় around 6 months, mind it, in fact so brief time in your hand actually. তো সেই জন্য কিন্তু মানে এই সিলেবাসটাকে আরও রিওয়াইন্ড করা কিন্তু খুব টাফ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা কিন্তু অবিলম্বে কিন্তু মানে স্যারের সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করো, অর্থাৎ আমাদের আইজিকের ইনস্টিটিউশন জয়েন করো। তবে একটা কথা আমরা বলবো যে প্রপার গাইড কিন্তু ভীষণ দরকার। এই গাইডেন্সের অভাবে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু ডিরেল্ড হয়ে যাচ্ছে। যারা আমাদের কাছে এখানে জয়েন করেছে 2023-এ ইনফ্যাক্ট তারা প্রত্যেকেই বলছে যে ইটস অসম ক্লাস, অসম ফ্যাকাল্টি। ইনফ্যাক্ট স্যারের ভূয়সী প্রশংসা করছেন তারা। আমি কিন্তু স্যারের সামনে বলছি না, স্যার হয়তো একটু লজ্জিত বোধ করছে, কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি যে এটা কিন্তু একদম সর্বৈব সত্য কথা। আর যদি বিশ্বাস না হয়, জাস্ট কাম শার্প অ্যাকচুয়ালি, তাড়াতাড়ি চলে এসো, জয়েন করো, দেখো ক্লাসটা করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি। ওকে, সিন্স দেন গুড বাই স্যার, আমরা ভীষণ খুশি আপনি এসছেন। নমস্কার। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে স্টুডেন্টস, ভালো থাকবেন।